woman mu a watato say we yama nua wa yama brade nam so man enei Ghana ye gen nan kroma so Palestinian for wodum koma wo mu edi wo mu na ye ti wo mu sufre bie ya sabra meka se de kokko hu aka de bi ya sombe 40 tons sabre wo mu saka wo mu tires. Oh my Ghana yaje eye kabi mamenka bia na se fa ne kuntunkuru de efra ye no emra sabaja fia yenya wei ene de etoso enkron ne fa edikan ya omukọ asetena no nso no wei ene de etoso emienu na enadai omode ni nyina da aba na wieye amadwumade bia waso mudie na omode omosasase ensem ase na ebeye emra no makọ nwotwe eno maye ho adwuma na nsembisa ombusa fa ho ne de buburuja sabadwe wobra MP ete adwaso no mbrase bedwane ti adwaso na fofia ntoata no transe do a Diana twaso adwene ho pa by election mbra ya wo mamu sabra meka say sentrani ba kwa ya wapen pabon sentre mu wo kumase ne kwa do dia tudwa wo chese by election yintwem ne moa Richard Ofori Ajima Boadi wono ana oye kumase mayor na wakasa Wadi atudwa se enei amansuku ahodo no enipa bia kwa akwaje ho no aboso edidwa eho na ebinim da eho na ebinim ton ni bone ya ensem fatakura enti wa mabebe se eya bosume ba ko sachitirikete na go obia ensore emfiri ba bia otie bushafo sabre so afutuo die akọ edi amankwada wo mo ba betro wasi no ese nyame yatom na wo mo kro na wo mo koko wiem se ye wiade na bohu ana obie ne sere so ba da wo hwesa yesi echi wo a abanka ba be so nsa wenu moni afoforo ne aboabo no sakase ebo bia di kan editie ene ade aba be so mo ene anwumere na momutie na asa no so fama yese ensem wodum nyina da ya bo no boa ne ade akwakoto otecfmghana.com tune radio utie bi e honom ba ne sanso a aba fontenta video Facebook no so no Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM ensem efro Otec FM dedua mu ha yokumase asenwase Alhaji Naburu Street ya waso karama mpomansi kropo badwamu a ebebu fumpa obi Love Radio Spain na Brochime Mujia Radio London Patmak Radio Aba Radio Amansan Radio and Afe Breni Radio ni nyina wo UK ni Monte so Kings Radio ni TV wa Paris France Brochime Mudachima Radio ewo Denmark na Fe Reku FM asomu jutwe ewo Belgium Sahara Radio UK Sky FM o Columbus Ohio USA baby Donald Trump odi ni mampani no abusuafo information center se audio atwe ho ase kumase kropo mu Ghana memo atifia to ya ne apoye ensemi etwamentrenu e horma momya de se anya bi atie Asepa information center e wa abekomdwom horma so mpa community radio e wa atwomata chiman yangodo information center so e wa enkawie news site horma digum se ya and Jesus is coming again no so man so apropo Christ information center e wa atiase wansambre ewiase obi ani horma wadi nam ajaja ene yadedom so ene bocho boy ne sente nmakwa bi adawro ma no maso asena samudu yade nam ene anwumre Bright Solar Power si yanka nkyere mo se anyambiara se de awia no ebogu kwa enti bebo mabo na omfanya ho ne ne emfa emma na okirem a eba ne sa ne de a wona large bet onkwanta amapai dum so ne tonkwanta amapai bibia bekoso smooth e de ama ompi we se na opedian abuso se emfa ntom anim SSO solar panel sa wonsa ebeka hybrid inverters nso ebi ohoje batteries nso ebi oho lithium batteries ebi ohonom na eye solar water pumps ahodo ne nyina da ebi oho solar cables ene eye CCTV cameras no ebi oho na nika sam ene same sa okọ na akotobia CCTV ne de o ma na install de amawo wompi na opedi schools ahodo mato adie o ensori ahodo mato adi na afi hospital ahodo mato adi obo no kakra bi o enomo ebeji wo bomode na fo ne ekire eye bua kwaye bebe bia Ghana water no ewo no bibia ni a wode efre awiaba eye sansan ewo ahmaisom 0559500550 0559550550 and 0249282228 0249282228 ofre awiaba obaje osonade na adi enkita ho fetu mo pate clinic say anka kira mo say yade be na tetu yade be ne ejojo ba bi ehye bia na yase yade be kum kraman e no to na pampam ba bia de yade na kwa akwahye bia no fakọ dan wonom e ne okọ ya fidie ne be gina wo so afiri na asa be ka otiri so na gina otiri so afiri na asa na kwa e ba ne sa na eno abe yade na pie na atwa ndonketo na ediama
soma sam ne se video na ko free India memu ne ba ye ntie ya adwuma se konkoma fo agyan no nya asam keto akora yade biara wo de me se nya se asefa kwada wo no wate na zuzu aso papa ebeba wa bra boma hina makokoben ya bejo mass company ho ma eti janse ho no na monsa ebeka yen momian kan boma na yemfre faithful e wo gidie so e wo sa ma we se so 0244 583859 0244 583859 Ezonfo drop akwa awiemre ya jintre ha paje eye asafo montin so eye brokon heba me sha no ezonfo kurase ni radru edwa na yede bo na sambrando ko montin so nkora de bo ampe sisimwia gyina etu ase afen so nipadua no hoden no akofo mu a prekope no na gyina kiran na chese wo na wo kro no oba fichikro ene aye yare ando ya ando a eno anse prekope no abo ya na ho atokoku ya de pressure ya de infections no mini sciatica be ma wa embre pa wo mpa so ye konkran na ukoduru juso ano ajuso ha kodi juso bobo brako aduro no bi okurase ni no aduro no bo aduma bruta Ezonfo promise eba wo bi ho wukwa wonsa betumi akami po sakin so wo bi sanso na apidank wono so mrum open na kira kwane a ho akro ya na ansa kan bi Mr. Bansu Group sada sak pharmacy Patas Block House Otec FM wo hwam na wo wura ha Ezonfo so pe counselor ejakon wanya bi no afi time from so boase techima free FM ejo so government hospital no ani mu ho no na be hu kira kwan a ho so benya bi atumi ato Fredmans Herban so ewo bi sanso na Dani Herba top amazing Herba tafo matter disabrosan muam ewo na nsa betumi aka bi Ezonfo heba shop so awro bia buri mu no ubovra se brokwa dro no ukurase nu adro fa so na enye de number 0244 470067 na wori mpanifo ato kese SHS online ye kan fori ama iguso e kan se kaka yo se nkora no wo mu eboa wo ho pa we nya fe no kotra campus ubovra na tade so atro ndin agum so dro ni gum de o wi do mfa nkora de sise show no atwa na akora no ese be wi ni uniform so nyina de bia no to nkora me gelasa na se me and will be a wiana machito no be a wiam trouble so buani SHS online de be you nyina akwa na amakura no de swetumi akonkan we no do hia ay computer so benya sin anim wo fie bibiara nso ekoso wo SHS adusua biada ne sabetumi aka no ma be frɛ pani na omo nkasa se de be akura betumi fra se age ntetie no bi number 0599 022 998 0599 022 998 ya frametri modahine na nakwasi wusu chama ni menua asuna ba ohene kwabna boaten afen samno ni church man kasa ene de ebremu Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Nana no hemfo badakwo ya wo Ghana emayi emo metra eye National House of Chiefs omunhia mu ya omo ehyiahia no wadobasa ba ba hia mu biewu ewo eye omatan kase ya ewo Kumasi kropon mu enne dadua yi na dwumadie nasia no ene National Security Coordinator opania wono na ye bamba ho nsem nyina a ekwaso Ghana memu woda no ya ne din ene eye COP Osman Abdul Razak wojira na maso wakasa ye ene ode etudwa se nyamianim no kwasem ne sebrei asumudue ya yatimu ewa Ghana ememu ne sese bibi kakra aba besanka mu ya asumudue na ye hwehwe ewa Ghana ememu ne sese no ya diesi ni benkum so kakra ya eye ato apene no so ehu pa ede oma Ghana ya ehu behia ye paase agina yetimi ye bi edeboa na asumudue ya ewa Ghana ememu no yetimi ema no ewie eye emu edie ne nkyerɛkyerɛ mu no na order na die ese se wo hwemo pa dia enedi aka hu bie ya ema asumdue no enwie emudie no eye ahinsemu entawantawa anasa ahinsemu mansotwe bia aba ba bia honom eno eda nkyɛn a ensasesemu apɔtwe ya eno so eda honom eno efiri honom a abusuafo odoma nkomaja pade ya wodi egya ya nipa bia dufuru pɛ wo mo akutia no ya omo etu gala ebubu nua basa ya eno so kra no omo se no wasa no so kra ya asem kase papa enu efiri honom a yewura Razaka ma no anso honom a o kirema na tase yade bia enei etuo so akwakodi nipa bi no ensemu a omudidi nsemone ewo Ghana ememu ne nyina no akeka kan abom a o kire se omeya somdue no ehim entiamfia nan ensi fom ebie wada na di se wo hwemo paade a enei ahinsemu ntawantawa na afe ensasesemu ntawantawa ya ababeto wo mo animo no eye emako hanum ene eye miensa chieftaincy ene land disputes nko a eno no na wo kirema na tese yade bia
Saudi wani to form theatre wani ya ade a omabu akonta atimi ahunu sem de aba beto wani mu a ya eye ahanum ene emiensa no emu wo ha ene aduasa de ehu papa na no ohye esen apetese wadwene hu ono akasa kura no wote ase enye yie na emprepre ya wose boko asomdua boko wo hodom no esija so to ye pe ba bia e hodom aka hu bia ma o maya asomdua hinmu a boko aye numeri 1. This is what I am seeking today for the serenity of peace in our various traditional areas. When you speak, peaceful. When you choose dialogue over diversion or division, your subjects, we are bound to listen. The last issue I would like to speak about has to do with the use of firearms in our festival. Traditionally, when musketries are to be fired during the course of installations or funerals, they go through certain laid-down procedure where Nananum allow the Asafos or the musketry group to be in a particular area using a particular caliber of, let me call it, weapons that are not using live ammunition but gunpowder. And what's no opinion or no and what ya jamu edema na mahemfo badwakuo eye oje aho ya ojebi ya wotoso emienu ono so wakasai ene wode tudwa se enei omai bambo animu nsensem a omo eteho empenten kwa no embanifo momoden a se eniama bia bekwa kwa yi osi akwan ya emwa ma asomdua ntimi enkoso ewo man ga na mu no embanifo de omonan ebesi fom to draw our attention or to remind us of what we all know of the security situation in the country, especially the deteriorating situation across the length and breadth of this country. We identified 3 challenges. The first one, chieftaincy, land, ethnicity. 1, all about chiefs. 2, environmental degradation, our river bodies, our farmlands, etc., etc., etc. 3, proliferation of firearms during festivals and funerals. Probably because it's Nananum, he didn't add political. But let me add, before I ask you to bring your comments, we have political events also giving a lot of concern to Nananum during elections, campaign, and so on and so forth. Another issue, which is also of a national security situation, is road accident. Road. Yes, I saw the Boko, this thing has claimed about 300 lives. Just because it's concentrated there, so we think that is it. But if we count the number of deaths through road accidents within 3 months or even 6 months, to be very, very alarming. Ojiaho Yaojebi. Elson for yen 27 so na yen kopi mampani twantwa mane mama na kache primprin na basre for wonom nwomo a ya na mpempi bokọ eye aye se wokoye obi aye no a womtato ne wa ya ma wunua ha wa ya ma urade eno no nwomo a womoto tide bia me mo piafo pray na Ghana mampani agina mu se Ghana brabia so se ye ya adomyefo soronko kwan so che se ye be ya dom akomoa na enso aso binum so na yebeka ya Israel for emba wo musem yedin pass enya dia Gaza ne papra so Palestinian for wo mo wo mo da biara da na nkaka ne kura wo tumpinnuane no de akoma wo mo nanso ntokwako a wode achi wo mo so ne nam so a sisi wo mche se da bi edi tunkwotu de twenya dia yebeto akoso abo enuanom Palestinian for biemu na no na Ghana for ene yeso yemo akakra de wo donsem no de ma yeso atan wa so ani tua se tetekwasi wo mamu no ofire ya wo ko Fernando Pu komini ikoko aba ede to ne yafuru mu obu nkompo ba yepe ena wo ye prekope no ne to fom ye de chef fom nso fom kro no a ne fifiye ena ene koko di aseta ba bia galamsefo kro na zentem wo mu di ani se prefo koko ho na anya nya ye de akakra kechiri na mampani ntwontroma ne mahama agina Ghana na mu se Palestinian fo ye mu adom ejenei ye koko no
tons no aduanan en waka bomu ediama Palestinian for sebonyi na bebu papa ene koko kande ahoro no a chocolate kakra ebo na milo kakra nyoma we kakra en waka dia bomu na dwumade no koso dwubri house ne koso wo frem penifo penipa wo ye Palestinian for wo mo na musini Abdul Fattah Ahmed ye Khalil al-Satari ena wo frem no se opani beje ko never come up from 42 pound man in Quadano. A Bobuapa, Naveno, so what share no my dear Mamma, a Beman Crown, Hotima, nutrition, a woman, Bema woman, Edna, I fair come. A Bema Bia Akoye, now what just I'll dry, ya woman done some corn at Dino, as a man royal woman tempting call Kumuno. A run and number somebody say, one more day, Nuania, and I said no more back community and saying, as a woman from that to me, Abuanti, Yabuapan, the Coco Mamma, Sabaya, Yankan, I'm super who's a cocoa sufria, ya dear cocoa so pan and a kind moon, yen you will be in sense, and any idea, a just say yes, yes, Rodson Kong, and Yamam Penny John, Dramani Mama. Particularly the suffering of innocent civilians, especially women and children, are heartbreaking. They are a painful reminder that behind every headline and every statistics, there are human lives, people who long for peace, dignity, and hope. In this regard, the government of Ghana is pleased to extend a humanitarian donation of about 40 metric tons of premium Ghana-made chocolate and cocoa-based products under the distinguished Golden Tree brand to the people of the state of Palestine. This donation is both symbolic and practical. It is symbolic because cocoa is one of Ghana's most treasured natural commodities. It represents a significant source of economic livelihood for millions of Ghanaian farmers and families, and embodies our national values of resilience, warmth, and generosity. It is practical because cocoa is a powerful superfood. Eljon Fwenty Mampani John Dramani Mama no na wodina na no esie no. Na ne krakra mu de oje ade da sinti nam so ma Palestina nam sinia wo mo Manchester Magan mu Abdul Fattah Khalil al-Satari. Boron so eji apen wo se nani aso papa atitupa ne kuku kura ho aka de ya wode ama wonom. We nkura na won mo ho no bedi ama wo mafura totopa ne mai wo mo bedi ama wo mo brom ti woda se papa se Mampani John Dramani Mama dwene ekomo Palestina ma no efa ba bi komu no wo aye ne sa de ama won. I'd like to thank the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama. I'd like to thank the government of Ghana. I'd like to thank the people of Ghana about this blessed donation to my people in Gaza. On behalf of our President, His Excellency Mahmoud Abbas, and on behalf of our government, and in behalf of my people, on behalf of our children and women in Gaza, I'd like to say thank you for Ghana. We are appreciate about this support. Your Excellency President, ladies and gentlemen, my people, our children, our women in Gaza and the West Bank, they cannot forget this support. And all of us cannot imagine if our children, after close to 2 years now, did not have food, did not have water, don't have light. Eljon for penny attending kan wono no si anan di ma Palestine anase Palestinian man no e wo Manchester Magan mu Abdul Fattah Khalil al-Satari. Oh my Ghana, efa adesima kuntunkru efra ye no ebusuafo mekire eye Fourth Republic no. Emna sabadafia ye nya eye makomako enkron na enkron no mu no wonom asetra ya etoso ebienu de edika no. Ene omode bibia aba na wieye ya omokwa akwaje wonom ahome na asema ekoto wo manimu ya omodo omo sa hyase ya aba beye emra ewo Ghana ememu no eye makomako enwotwe asembisa ya eba ho no eye makomako ahanum na tese edoso ye papa ya tese enya asem keto akra na wabra opani a wote adwamu edem onom right honorable abambaben ene omo edi eye nkita ho no ogina ayi na badi akire ya oye first deputy speaker ya ridin ene eye Dashiavo and wojina mu edema wonmo efise yewura abamba ben watia ne nachi kakra en wode atudwa ese wonmo eba ya omaba be ye bipa ede aboa amoman Ghana atimi akọ nanim de edikan wose energy sector levy omo eye nsatreye ewom saa bill na ebeto obanim no 2025 de no omo ye nsatreye e ma se biri ababa gina ne naso ena de fa eye mpata ho meche fisheries and aquaculture bill 2025 and also omo ye ho adwuma public holidays ahodo
eno so kra no omo ye hu adwuma bill no omo hye mu kena 2025 ebie was social protection bill 2025 eno so wono aye mu adwuma na University for Development Studies eno so bill na beto omadi mu 2025 omo aye hu adwuma awie na Ghana Medical Trust Fund bill no 2025 eno so omo aye mu adwuma awie energy sector levy eno so no 2025 omo aye mu adwuma awie na de fa ya kwantempon ene ye kwase de besiesiesie no eso mekyere eye road maintenance trust fund bill no eno so omaye mu adwuma awie na ehwadom na ena opani a wono ena eye domkuma yo wo maye emrase badwafie ya didin ene wonmanyamfo Alexander Afenyo Marking osoriye ene ode ba beto dwase wo muso obodi bibia e bada wie ye die nenso no omobo omampani John Dramani Mahama sobo efa niema bia obedi mampani wo ye wodo ani kyere abrekuma nofo awase bre bia besere kwa abato ya ekoso e wo honom sebe mpraduasa mfrani mase bia ekoso na ense emfata ena afein galamse ya wa makwan ma manfo bi etunu basa enye. When power grows too comfortable, even a minority of one must rise. Their role is not to decorate debate, but to disrupt decay. They are not seat fillers. They are the guardrail of the republic. Every bold promise must be tested. Every flashy decision must answer to the people. Ghana is done with hollow rhetoric. The new citizen is alert, informed, and allergic to excuses. The minority may be few, but their mandate is undiminished. Abushafo enwachire no na opani a wono na edom kase ayo wo mayimra se badafie woda wono anu Mahama Ayerega wono so esoriye na wose Afenyo ekeka nse bia wone ne ya adwen a enye yie e wo kwan bia eso na mom yantie wono so ne nsem a okaye. I was grateful for this opportunity to make this brief remark as this honorable house draws down the curtains on this second meeting of the first session of the ninth Parliament. This meeting, which commenced on Tuesday, 27th May 2025, comes to a close today, Friday, 1st August 2025, to allow honorable members to take a break from the arduous plenary work. Na enwachire no se dem di kan ekaya ne yewura amamba be wantimi anko nti opani a oye na bedi akire eye benadahafo na okasa edi twato na ode to emrase badwafo na anim se kura omokwa akwaje omahome no omomode aso na omafo ebetimi edi eye engita ho na no mu no na omatu omasetena no asensen ni nyina ne se da crop ye omeba ne de omunya enhunuye moma yenti ahiavo. Closing remark by Right Honorable Alban Sumana, Kingsford, Bagni, Speaker of Parliament. At the end of the second meeting of the first session of the ninth Parliament of the Republic. Honourable members, today marks the end of the second meeting of the first section of the ninth Parliament of the Fourth Republic. We are grateful to God for keeping us alive and shepherding us throughout this period. I was a for Yura Ahiavo and your turning canon. For now, Santimante Mojumedi Biacoso, na Jumedi Coso, don't one more share a Abejoku ya woman shedding Shamano, Nin Dania, Nedan Dani Mono, Mitre Constitutional Review Committee. One woman did Jumedi no eto a pronso ton South France and Trefo, and Penny for a 2 Rodia Pianma, Womina Kupi Moa, na Ege Asimkuma Krana. Ninano, say a wedding Shamano, Senisi Cronis and Sacrebo was your ya, near Jane Adjumpo. Now, Wabra Jum Pombre, Esson ye, no Biacha Junam, some of Tech FM. Penisa Mufo, a Ura John and Chibuesa Kupi Bia. Nisama walking in and say by election ya dear, acquire this war, Ediamo might as Magana Sadia Chandias and by election. MP Upa near by election was where by election in Yakotose Roto. A Sikayanta one, if you remain, she said, no ma, ya, every baby, Tepiara near to Timpenting, Comenzo Crown, Sebi Bru, Woboko Compe Montenso, and when she said the Otec, no say 112, no Chireno, 5 no, I have my hand cronia, your croon, you don't know what Chireno say. I was a by election ban, but you form Fena Omian Sacraya pa, na, you want to mean to a crack. Mine has to do with 6 Article
112, Section 5, regarding by-elections. I'm of the opinion that by-elections should be abolished. The party who is elected or the member of parliament who resigns or dies, the party should nominate some of his members to represent it. Mr. Speaker or Mr. Chairman, it will save the nation a whole lot of money, and it will also enhance or ensure uninterrupted services. So if something can be done about Article 112, Section 5, so that by-election, but if an independent candidate dies or member dies, we can kick in by-election, because as for that one, it doesn't represent any constituency or any political party or whatsoever. Ejofo no brofo kofi brofo no na wo tinchirimu abrode twudwa na ne krakra mu opanipa no so committee wodi mu akotin professor Kwame Kakari keki na keke di twudwa ya wo chese one kofi me no kwa pia wo chese me no kwa agree ko ti popa se wo se empanifo hwe ne bio na etumi bo ne se ne wo pa kire no. After parliamentary elections, currently under the law, under the constitution, if a person was sworn in parliament today and they pass the next day, we have to have a by-election. And is it the most sensible thing for us to do? Should we, for example, allow some time, a grace period of maybe if a vacancy happens within 1 year of the last election, maybe we should let the party that won the seat replace this person. But the question is, would we do the same thing even if the vote was by like a 4-vote margin, right? If the party that Ejofo nipa ye kotie ni Professor Kwame Kakari ya udi akotene constitutional review committee no na wakasa ye aban klase pani wo Kumasi Kropon mu Richard Ofori Adma Boadi na waba pro wo Kumasi Kropon mu suku ahodo bi mu ene yasubi bantma manhia south na afe miamia bi a aka na de okwo ya ne se hwonoma na amanfo bi eda hwonoma na amanfo bi edidwa hwonoma na amanfo bi ede aye fita edwumadie eno dankye a ebi tondu bone ene ade ne ho ene ode ba betudwa se omomo bosome ba ko pepepepepe chechirikete na go wa be bo ho ne ya ba wa se wo kro ne de ene nadmofo ne mpanimfo mo Kumasi Kropon mu no omuso ma emra no ene wonni opani a waye kasamafo ede ma KMA eye ewura Henrietta Aboaje wona Otec edi nkomo amosi sudua Nuane ahodo dokno die ho ne ekoso ho bia enya de a eboa adesua eba security crampo enye save ema teacher for ne yen so na mofra ohia ade ewo honom eno nti mayor eka che omo se omo kosi bosome August ending obia enfi honom se school ebebie September ompese obehu obi bia ho nti wode so omo be free hono wode share nadmo fiscal planning and our works department work mensa se onhwe se sa niema ne nyina be free school mu na baby bia wo se yeto so mbenifo ahwe na ya ye nhyehyeye na ye de ato ya tene kan kasamafo ade ma KMA Ejofo ye to so bio mu na ye nko education wo masua nko bobo mu asante mantemu wo pani kwancherefo ye ba no se wo masua otua don Dr. William Kwame Amankrapia na wopani di nkomo bato fomu brew na weni ekokobo party chenche no de ma wasi enkoda ye nyame atomo a wo mu kwotoro nkrata di twatwo na wo motumi akontroso su ku ahoro no bi no edwotu wo mfo se ye ko eye nsohwe twera bia ye hodo ha examination ye ho so ahoro do na ewiem ene ma bebi on betworo kura da ye hu invigilator kura hwe ada wadwadai na nsema ahoro nyina no na wo ka kire nkoda bia wo ma no so mbe hasa na no wo bonkomo Kumasi do chese hwe no wankwa nkowia na akokowia video omani abrepa se krodo mo anya sinkuma onia ya obewia no de ne koto adaka na kwa kogina mu na no so de nkwa wiwi mu na chese adaba mpro kire ne ye do akro nti ye kirew na wo ye bibia te sa de na ni nyame a na so ye kan we nyina wie na wo ya so bratia na ye ba ran ye beto a ene na o children and all your young of part side ye fa won cho we do ba the social committee the police so no criminal ebema police a police acho na ye be for court if you do court here then the administrative process will also take over if you are really in a no you can say your man crime your mom let us give them confidence
yɛkɔ ɔmo ahoɔden na ade na ɔmo sua na ɔmo antena ase na ɔmo ntwerɛ. Owura Dr. William Kwame Amankrapia da yɛte so de twuma bro itu dwaba santimante mu a ɛwoma sua wɔno ɛna wɔyɛ pani kwankyefo da no na no kura mu panipa wodi akotene de ma West African Examination Council ba yɛke no owura Kwaku Dankwa wɔno head of research wɔkyerɛ sɛ nhwɛmia yɛ a wɔyɛ kyerɛ sɛ wɔno mu ɛhwɛ nkɔda no so vigilators ahoroɔ no wɔn kyerɛ sɛ sika ayi wɔyɛ kede de ma wɔn no te sɛ ayi intertia singlet kyerɛ sɛ ketekete ntia nam so ma wɔn kyerɛ nkɔda no sɛ bɛyɛ wɔn bɛnya tɛfo akra fi nkɔda ne nsɛm na wɔn nia nso a bɛkye wɔyɛ vigilator nso so ɛbɛka so dum nyame yebi no kan sɛ home education service no edi nkita ho bi sɛ it is school bi atumi bɔ ne ho mɔde your friend performance contract ya no so ema sɛ wo se yɛmo yɛ ho mɔde dia we na also bi bɛfa kwa bɔ no so ɔde bɛbɔ ne ho mɔde ha no so timi ɛde sade ana bi no nso afa ne sɛ ɛkɔn bɛfa so mbɛnya sika ha dingola no bi no ma yɛ ma sɛ so no di ade na anim no for head of research Edma Waye Kwaku Dankwa. Yamfia ni entre aye forestry commission wonoma tran aye ahodo ye ewo mainstream ahodo bi e wa sante emantemu na anu ada yankwate ado ani etre aye ofin so a o matran aye wo honomo enipa bi de mra aso mo nsam akobram wonomo apono ahodo asante be kwan so saa na ekoso odo ani kire enkare a saa pepepe na ekoso ya o mo kire se nipa bi esusu se wonomo aye adwuma de ma national security ya tese ayire papa ya se genye ne nsopropo ya tese asem goto ana na da ye sentweni aja sama ba modin a na wone eye asante emantemu opani a wono na eye forestry commission woda wono anu oya ne din ene eye owura Clement amo omare abonkomo wakasa tia de koso no de si ye no de ye nyina agitum se antwa yie me no kasa si ai obi antimi my reasons na em se enipa no bo so especially be kwai em se police for no fa bi a mo do mo kototo ma no police ina nkawe nti em se saa mpanifo prosifo e won kawe ne bekwa na betima kire ebi won toto ma no na betima kire dinti ya mbasa na the make ina say in fact antwa yi government institution like forestry commission na obe CZ officer o mi enkodwuma na at the end of the day no productivity na opese ekofom nti e bompa